Second big upset of the tournament, possibly the biggest upset of the 2023 World Cup that we're going to see. Netherlands have defeated South Africa, very informed South Africa, I must say, and এটা তাদের World Cup history's third victory. Namibia, Scotland, followed by South Africa. That's a big leap. Yeah, that's a massive leap, and now they've done South Africa 2-2, back-to-back World Cups. T20 World Cup last year and ODI World Cup this year. So yeah, So ফারদিন চলে আসলো আমরা আবারও মর্নিং আফটার এর নতুন এপিসোড নিয়ে। সো কথা বলা যাক এই ম্যাচ নিয়ে উই ডেফিনেটলি গট আ লট টু সে। ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট রাইট অফ দ্য ব্যাট, তুমি জানো তো আমি ইন্ডিভিজুয়ালদেরকে দিয়ে না স্টার্ট করে আমি একটু উদ্ভট নোটে স্টার্ট করি। আমরা অনেক শুনি যে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট মেক্স ফর মোর কম্পিটিটিভ গেমস ওভারঅল, and that's true. No one's doubting that. The yeah, shorter the format gets, the more competitive it gets. Even আজকেরটাও এটা ফুল ওয়ান ডে ম্যাচ ছিল না, but 43 overs, but that's as close as that's you as can get yeah, yeah, 200 overs of cricket. yeah, So having said all of that, আমরা আজকে দেখলাম, ইনফ্যাক্ট লাস্টের দিকে একটা কমেন্টারি, I think it was Dinesh Karthik was mentioning যে there is no way you can call this a fluke win. Like Netherlands didn't get away with it by playing a few good overs of cricket here and there, or a few lapses of concentration for South Africa and Netherlands just seal it. ওরকম ছিল না। hmm, They were the better side out and out. And এই জন্য ওডিআই ক্রিকেটে যখন কোনো আপসেট হয়, it's far more rewarding. yeah, It feels like a proper result for the smaller team. It feels like a big leap for them rather than, just one random result. All that said, আমি যদি এখন জিনিসটাকে এভাবে দেখি যে ফার্স্ট 34 overs of the game, মানে টোটাল 86 overs এর মধ্যে ফার্স্ট 34 overs South Africa completely dominated. yeah. And then the last 9 overs, Netherlands get 105, and therefore nothing stops them. No, yeah, I mean, এখানে একটা জিনিস বলতে হবে, নেদারল্যান্ডস ওরা কিন্তু ইন্ডিয়াতে গেছে সব টিমের আগে। ওরা কর্ণাটকাতে একটা ট্রেনিং ক্যাম্প করছে ওদের টিমের জন্য। Funnily enough, September 25th, 2023, a year, not not even a month ago, in a practice game against Karnataka, they were 34 for 9. Today, against South Africa, they were 112 for 6. And, as a associate nation, ওদের জন্য অনেক ইজি হইতো to say, you know what, আমরা আজকে সম্মানজনক পরাজয়ের জন্য খেলি, play out the overs, score 120, 150, 160, something like that. But they didn't go for that. Scott Edwards, Vander Merwe, exceptional innings, exceptional partnership. To soak in all of that pressure, especially তারপরেও লাস্টের দিকে ভ্যান বেইক আর আরিয়ান দত্তের থেকে যে ফিনিশিংটা পাইছে, it just looked like, they were determined. They wanted to be there. They wanted to make a statement. Or, ওরা ওয়ার্ল্ড কাপের আগে বলছে they wanna get to the semifinals, and আজকে স্কট এডওয়ার্ডস, পোস্ট ম্যাচে বলে যে, we talked about going to the semifinals and beating one of the teams like South Africa will only help you get there. So it talks a lot about the belief they have in a group, right? And like Afghanistan's win against England, that wasn't a fluke victory. They won convincingly. Similarly, this one is not a fluke victory. It's a convincing victory. And that's what you get in ODI cricket. You get convincing wins. In T20 cricket, you will get people have an off day. It can be anyone's day on any day. So you might get these odd wins here and there. But in ODI cricket, it's, for today's case, it was 86 overs of real cricket that they needed to play to actually get that victory, and it wasn't handed to them on a platter. মানে টি-টোয়েন্টি হলে 34 overs, একটা side dominates, that's it. You're That's left it. with 6 overs. You can't Yeah, win a game in 6 overs. yeah, But ODI, absolutely. you have that opportunity to make that comeback, and teams need to realize this. More and more teams need to realize this. আমরা অনেক দেখছি যে টিমরা একবার মেন্টালি পিছায় গেলে তারা ওটা থেকে রিকভার করতে পারছে না। And this nothing to lose mindset that Netherlands showed today, এটা কিন্তু আমরা জাস্ট নেদারল্যান্ডস থেকে এক্সপেক্ট করি না, এটা কিন্তু আমরা শ্রীলঙ্কা থেকেও এখন এক্সপেক্ট করি, আফগানিস্তানের থেকেও করি, বাংলাদেশের থেকেও করি। And Yeah, we really hope they will realize যে এই অ্যাটিটিউডটা তাদেরও দরকার।
at this point if they really want to do something in this World Cup. Forget semifinals, forget finals. If you really want to make a statement here, you have to play with that mindset. এত ভয় নিয়ে খেলা যায় না. You can't play with the idea যে না আমরা World Cup favorites. We cannot be 50-2 or 50-3. Nah, Yeah, no one's considering you favorites at no, this point. it's 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 a simple thing. When you're at a World Cup, everyone's here to play, তাই না? Netherlands এর কোনো দরকার ছিল না. A lot of these guys are don't even have contracts, right? So they left their jobs, they left their day jobs to go to India early, prepare for the World Cup. Would have been a lot easier to tell these guys, you have jobs, show up 3 weeks before the World Cup, we'll have a training camp and we'll get rolling. That's not what they did. A lot of them have sacrificed a lot of things to get there. A lot of these other countries, আমরা যেগুলো mention করলাম, Bangladesh, Sri Lanka, these guys don't have to sacrifice a lot to get there. And ওদের জন্য a lot of these processes are very simple and are very, very much manageable, right? So if you're gonna play cricket the way where you are always playing in a shell and you're always afraid to express yourself, or you're always afraid to take that risk, then you shouldn't even be playing and you shouldn't even be here. I think Van Meekeren's টুইটটা তুমি দেখেছো, Yeah, যেটা লাস্ট ইয়ার ছিল, এই ইয়ার আবার yeah, ভাইরাল হলো, যে huh, হি ইজ মিসিং প্র্যাকটিস বিকজ অফ হিজ উবার ইটস শিফটস। yeah. আর এটা আমরা চিন্তা করতে পারি, আমাদের প্লেয়াররা ফুড পান্ডার অ্যাড করে, তারা চিন্তা করতে পারে টু ওয়ার্ক ফর ফুড পান্ডা ইনস্টেড। ইনস্টেড, হ্যাঁ, মানে ওদের প্র্যাকটিস বাদ দিয়ে ফুড পান্ডার অ্যাড না করে মানে ফুড পান্ডার ডেলিভারি করতে, মানে দিস ইজ completely out of the মানে this is something they would not even think about in their worst dreams probably, তাই না? So সেম উইথ ইন্ডিয়া পাকিস্তান, লাইক তারা জোম্যাটো সুইগিতে কাজ করতেছে ইনস্টেড অফ বিং দেয়ার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডার্স। দে ক্যানট ইভেন ইমাজিন, yeah, they absolutely exactly. cannot. No, And I'm not saying this to disregard the efforts যেটা এইসব মানে সাবকন্টিনেন্টের প্লেয়াররা, they make that effort, they earn the revenue, and thus they yeah, earn the money. আমি এটা নিয়ে yeah, কোনো ডিবেটের জায়গা রাখছি না। no, ইটস ফাইন, ইটস কমপ্লিটলি ফেয়ার, পুরোটা হালাল টাকা তাদের, আমি এটা নিয়ে কোনো না না, বাড়তি কোনো প্রশ্ন এখানে তুলতেছি ইয়েও না। নাই, হ্যাঁ, but it shows যে who's a little bit more hungrier and who's not that much hungrier, in তাদের these. এটা রিয়েলাইজ করতে হবে, ইটস স্টিল আ প্রিভিলেজ। হ্যাঁ, এই Yeah, আর্নিংটা যে তাদের আসছে, এই yeah, লাইফস্টাইলটা তারা যে পাচ্ছে, ইভেন উইথ অল দ্য এফর্ট দে মেক, ইটস স্টিল আ প্রিভিলেজ। yep, absolutely. And guys like Van Meekeren would kill to be in their positions. So, when you are in a position that someone else would, do anything for, this is the first year Van Meekeren's had a pro contract in county cricket. Gloucestershire signed him up this year. This is the first time. He's probably 29, 30, and he's never had a pro contract. আমাদের দেশে বা অন্যান্য দেশে প্লেয়াররা 19 বছর 18 বছর বয়সে প্রো কন্ট্রাক্ট পাচ্ছে. That's the difference, and they're still able to perform at the same level. Simply incredible. So going back to the game, আমরা off topic কথা বলে ফেলেছি, going back to the game, Scott Edwards, how good an innings was that? Oh, magnificent. I think মানে আমরা যদি একটু roll back করি to the World Cup qualifiers that happened earlier this year, ওরা কিন্তু a lot of these guys who have county contracts weren't there. He captained a team that was probably second string Netherlands into the World Cup against all odds. Comes into the World Cup. I think his first game he only got one or something, didn't really score much. Second game 30 করছে, but আজকে মানে the day when he needed to stand up, straight up just stand up and carry the team on his shoulder, মানে an innings of sheer class, responsibility, and I think more than anything it shows what a captain believes in himself, and that will rub off on the rest of the team, and they will know that if the captain believes in himself that much, and he believes in us that much, then they'll all believe in themselves also. And that ওইটার যে ইম্পর্টেন্সটা কত বড়, এটা হচ্ছে মানে as a player you will understand, and as a fan, as someone who's followed the game, everyone will understand the benefit of that. Does the Dutch bowling, আমি এটা জাস্ট এই একটা ম্যাচের উপর বেস করতে চাচ্ছি না, বাট ওভারঅল skill level wise, does the Dutch bowling already look like it belongs to a team at a level যেই লেভেলে নেদারল্যান্ডস এখনো পৌঁছাই নাই?
হ্যাঁ a মানে league above where they're supposed to be. তুমি তুমি চিন্তা করো আহ, ওদের যে পেস অ্যাটাকটা, এই পেস অ্যাটাকে ব্র্যান্ডন গ্লোভার খেলতেছে না, এন্ড ব্র্যান্ডন গ্লোভার লাস্ট ইয়ার 3 উইকেটস নিছিল এগেনস্ট সাউথ Even আফ্রিকা, Fred Klassen নাই। এন্ড ফ্রেড ক্লাসেনও নাই। কিন্তু আমি একটা ছোট জিনিস শেয়ার করতে চাই। স্কট এডওয়ার্ডস কে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম আফটার দেয়ার ম্যাচ এগেনস্ট সাউথ আফ্রিকা যে ব্র্যান্ডন গ্লোভারকে কেন খেলা লাস্ট ওভারে বোলিংটা দেয় নাই, আর সেকেন্ড লাস্ট ওভারে যখন লোগান ভ্যান বেইক বোলিং এ আসছিল, even though he had 2 overs left and he had taken 3 wickets. আমাকে বলছে, মেট, it's all the planning we've done. I It was my gut feeling যে I just wanted Van Beek to bowl that over because he's been there, done that kind of a guy, and he takes like the pressure on him. And আজকে when Miller was going off, ভ্যান বেইক কেউ কিন্তু পিটাচ্ছিল একটু, আর ওই ওভারে অলরেডি একটা 4 মারছিল, and for him to force an he didn't take the wicket, he forced an error from David Miller and that got him the wicket. It shows মানে ওদের ওই যে প্ল্যানিংটা ব্লা, ওদের যে পেস অ্যাটাকের বোলিং অ্যাটাকের যে মানে মাইন্ডসেটটা, it is definitely a league above because every guy, it seems like every guy knows their role. They're coming in for 2-3 over spells. They don't bowl 10 over spells. এটা একটা নোটিস করবা, আমাদের কিন্তু সাকিব মাঝে মাঝে 7 ওভার 8 ওভার একটানা করে ফেলে, কিন্তু ওদের আরিয়ান দোত এখানে 2 ওভার 3 ওভার করতেছে, চেঞ্জ করে এনে ভ্যান মিক্রেন রে করাইলো, কলিন অ্যাকারম্যান রে করাইলো। অ্যাকারম্যান আজকে ফোর্সড কুইটেড ডিকক ইনটু অ্যান এরর। সো এগুলা মানে ইট শোজ যে আ লট অফ দিস গাইজ ইউ ক্যান সে যে হ্যাঁ ভ্যান বেক নিউজিল্যান্ডের জন্য খেলছে, কলিন অ্যাকারম্যান খেলে হচ্ছে লেস্টারশায়ারে, বাস ডেলেইডার ডারহামে খেলে, বাট বিসাইডস অল অফ দ্যাট মানে ওই এক্সপিরিয়েন্সটা ইভেন someone who's as young as Deleda and Aryan Dutt, মানে ওদের যে ability আছে to মানে respond in pressure situations, it's a bowling attack to watch 100%. That little piece of paper in Max Hodaut's pocket. Yo, this guy comes up with all the notes. আমাদের একটা মানে আমার একটা জিনিস মনে হচ্ছিল, মানে ওই যে স্কুলে ওপেন বুক এক্সাম হইতো না, এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে লিটারেলি ওদের জন্য ওপেন বুক এক্সাম, মানে ইউ ডোন্ট নো হোয়াট ইউ উইল গেট উইথ দ্য প্লেয়ার দ্যাট ডে। ওপেন বুক এক্সাম কিন্তু সেম থিং, ইউ ডোন্ট নো হোয়াট Same ইউ উইল thing. গেট Yep. অন দ্য এক্সাম দ্যাট ডে, কিন্তু তোমার একটা প্রিপারেশন আছে, ইউ নো যে তুমি কি করতে হইতে পারে বা কিসে তোমার রেফার করতে হইতে পারে। এন্ড মানে এভরি টাইম আ নিউ ব্যাটার কেম আউট অর এভরি টাইম দেয়ার ওয়াজ আ লিটল বিট অফ প্রেশার সিচুয়েশন, পেপার ওয়াজ আউট, guys were surrounding Max O'Dowd, they're going through the papers. So মানে exceptional, but and real life অনেকটাই রিয়েল লাইফ, মানে আমরা অনেকে চিন্তা করতেছিলাম যে ও মার্ক ওয়াট, সাউথ আফ্রিকা স্কটল্যান্ডের লেফট আর্ম স্পিনার, ও কিন্তু নোটস লিখে তো He and that's a literally pocket থেকে কাগজ বের করে কাজ পড়ে and then পড়ে, বল করতো। হ্যাঁ and that's a individual player, and এখানে হচ্ছে একটা হোল টিম। আর I think one of the best parts of this thing is মার্ক ওয়াটেরটা কিন্তু ক্যামেরাতে রেকর্ড হয়ে গেছিল, it kind of got out there যে ও কি লেখে and stuff, but Netherlands does a very good job of surrounding Max O'Dowd when they do bring out the paper, and like it's like okay, ঠিক আছে, done kind of thing. I love it. আর এটা যে শুধু ছোট টিমদের জন্য তা কিন্তু না। ইউ ইউ রিমেম্বার 2021-এ জাস্টিন ল্যাঙ্গার যখন অস্ট্রেলিয়া কোচ ছিল, বাংলাদেশে আসলো তারা, দে লস্ট 4-1, হি হ্যাড Yeah. দিস নোটবুক কনস্ট্যান্টলি লিখতে Yeah. থাকতেন। আ লট অফ বাংলাদেশি ফ্যান্স, মেবি আমিও করছি এখন মনে নাই, হ্যাঁ। বাট আ লট অফ বাংলাদেশি ফ্যান্স উড মেক ফান অফ হিম যে কি 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 এত লিখতেছে কি এত, এত কি লেখোস? এত কি লিখতেছে, হারতেছে তো সিরিজ, এত কি হ্যাঁ লেখার কি আছে। হ্যাঁ দে এন্ডেড আপ উইনিং দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ জাস্ট হ্যাঁ আ কাপল অফ মান্থস আফটার দ্যাট। yeah So, this is something that really goes a long way, and unfortunately এটা আমরা অনেক টিমদের থেকে দেখছি না। Teams which have the resources, yeah they're just not applying it. মানে আমি আমি এখনো খুব কনফিউজড, আমি জানি না, সরি, আমরা আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি বাংলাদেশের কথা আনি এখানে, বাট and আমাদের তো the আনতে reason হবে being, বিকজ আনতে আমরা হবে, হচ্ছে আমাদের আমাদের হ্যাঁ অডিয়েন্স বাংলাদেশি ভাই, হ্যাঁ এখনো এখন হ্যাঁ আমরা ওটা আনতে ভুলে হবে যাইনি। হ্যাঁ হ্যাঁ। সো এখন এটা কেন আনি যে আমরা, ঠিক আছে, আমরা অনেক স্কিল, আমরা পাওয়ার হিটিং এ অন্যদেরকে ম্যাচ করতে পারলাম না, আমরা কথার কথা একটা রিস্ট স্পিনারের ন্যাচারাল ড্রিফট এন্ড টার্ন আমরা আনতে পারলাম না উইথ আওয়ার ফিঙ্গার স্পিনার্স, ফাইন ফাইন, এইসব জিনিসপাতি আমাদের শর্টকামিংস হতে পারে,
আমরা বুদ্ধি খাটায় মেধা খাটায় খেলতে কেন রাজি না? ইন জেনারেল এটা আমাদের কালচারের মধ্যে কম। এটা আমাদের কোচ সালাউদ্দিন স্যার কিন্তু বলেছেন যে আমি প্লেয়ারদের থেকে থিঙ্কিং just একটু ক্রিকেটার্স। কমন সেন্সের অ্যাপ্লিকেশন হুম চাই, সেটা হুম, আমি পাচ্ছি না। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এই কথাটা, এই জিনিসটা ফ্যানরাও কিন্তু চায় এট দিস পয়েন্ট, যে সবকিছু বাদ দিলাম, একটু যদি বুদ্ধি খাটায় খেলি কোনো ক্ষতি তো হয়ে যাবে না, তাই না? একটু সিচুয়েশন বুঝে গেলে, সবসময় সবকিছু তো ইনস্টিংটিভলি হওয়া উচিত না। মানে না ইনস্টিংটিভলি তুমি তোমার মনে হলো এই বল আমি পুল শট খেলে সিক্স হবে, যদিও আই শুড প্রবলি স্টে ব্যাক এগেইনস্ট দিস পার্টিকুলার বোলার, না মানে এখানে তোমার ইনস্টিংক্ট তোমাকে ড্রাইভ করা উচিত না, when you don't have the power hitting ability to back you, যা you're এন্ড not এই gonna get a six। প্রিমেডিটেশনটা, ওই প্রিমেডিটেশনটা তোমার করারও মানে যোগ্যতা নাই ওখানে। যোগ্যতা বিকজ নেই, মানে ওখানে ইটস, হ্যাঁ এই এই শর্ট গুলোই তোমার হাতে নাই, তুমি যে শর্ট হ্যাঁ গুলো খেলতেছো অনেকগুলো শর্টই তোমার হাতে নাই, তুমি ওইখানে হ্যাঁ অন ম্যাচ ডে তে ট্রাই করে দেখতেছো যেটা হয় না হুম কি হয় না। হুম। এন্ড এটাই মানে ওই যে ম্যাচ ডেতে ট্রাই করে দেখতেছে, এন্ড অফ দ্য ডে ইট অল কামস ব্যাক টু প্রিপারেশন অ্যান্ড মাইন্ডসেট। আমাদের আমাদের অনেকেই মনে করে ইউনো, আমি একটা মানে অনেকে ছোটকালে অনেক কষ্ট করে ক্রিকেট কোচিং এ যায়, শিখতে যায়, যারা যারা ক্রিকেট বাংলাদেশে কিন্তু মানে ক্রিকেট ফ্যাসিলিটিস বা গ্রাস রুটস এর লেভেলে যখন কোনো কোচের কাছে যাও, অনেকের কিন্তু অনেক মাইল ট্রাভেল করে যাইতে হয় এগুলো করার জন্য। মানে তোমার লিটারাল থিঙ্কিং ক্রিকেটার হওয়ার জন্য ইউ জাস্ট হ্যাভ টু রেফার ব্যাক টু দ্য হার্ড ইয়ার্স ইউ ওয়ার ডুইং ওয়েন ইউ ওয়ার কিড। যে আমি এত কষ্ট করে আজকে এখানে আসছি, আমি কেন প্রিমেডিটেট করে খেলবো, আমি কেন প্রি প্ল্যান্ড ভাবে খেলবো, কেন আমি একটু চিন্তা করে একটু মাথাটা খাটায় খেলতে পারবো না? অ্যান্ড I guess in some ways education plays a part, maybe in some ways lack of it. But cricket game sense is not taught in classrooms. It's not taught in schools. It's game sense that you gather from playing in games, right? আমি So যদি একটা ক্রিকেটারের নাম নেই, সরি একটু ইন্টারাপ্ট করি হ্যাঁ, তোমাকে, জাস্ট না না, জাস্ট টু অ্যাড that's টু okay. ইউর পয়েন্ট, যে আমি যদি একটা ক্রিকেটারের নাম নেই যাকে আমি দেখেছি বাংলাদেশে পকেটে কাগজ নিয়ে মাঠে নামতে, এন্ড ইট ওয়াজ বিকজ মানে বৃষ্টি সংকেত ছিল, সে অ্যাকচুয়ালি কাগজের DL, রেইন ম্যাচ করে সে ক্যাপ্টেনকে দেখাচ্ছিল, হ্যাঁ, and I have seen him use a paper on other occasions as well. That player was Nasir Hussain. yeah, yeah. হ্যাঁ, আর নাসিরের ব্যাপারে কিন্তু এটাই বলা হয়েছিল যে হি ইজ আ ভেরি থিঙ্কিং ক্রিকেটার, আর ওর Very ক্রিকেট thinking cricketer. ক্রিকেট স্মার্টনেস ইজ এক্সেপশনাল। সো আমাদের মানে ইটস এ লস টু বাংলাদেশ ক্রিকেট দ্যাট হি ডিডন্ট রিয়েলাইজ হিজ ফুল পোটেনশিয়াল। কিন্তু আই থিঙ্ক দ্যাটস সামথিং আ লট অফ প্লেয়ার্স ক্যান টেক আউট। নাসিরকে এখনো যদি চিন্তা করো, ইউএসএ তেও যখন খেলে বিভিন্ন লিগে, আই হ্যাভ সিন দ্য এফেক্ট, লাইক লাইভ স্ট্রিমে মাঝে মাঝে দেখা যায় হি মাইট বি গেটিং হিট, হি মাইট নট বি ইভেন স্কোরিং রানস, কিন্তু মানে somehow he has that impact in his team যে মাঝে মাঝে crucial situations এ he gives one or two inputs and they're able to take wickets or they're able to score quick runs. So ওর ক্রিকেট স্মার্টনেসটা কিন্তু এখনো যায় না, it's still there, and that's why he's still able to play cricket at a higher level, while a lot of people might be at Sirajganj Premier League. নাম নিব না। নাম নেব না। So having said all of that, let's get back to the game. The little collapse South Africa had at the beginning, I think there was a phase where they lost 4 wickets within a space of 8 runs. Their first 4 wickets now. Yeah, Top order opener, they had a bit of a struggle. ওদেরকে restrict করে রাখা হয়েছে, and it felt like, just the momentum that was with the Dutchmen towards the end of their batting innings, ওই মোমেন্টামটাকে তারা খুবই সুন্দর মতো ট্রান্সলেট করে নিয়েছে তাদের বোলিং ইনিংসে। বাট একটা পার্টিকুলার ডিসমিসাল নিয়ে অনেক কথা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে রাসি ভ্যান্ডারডাসন, one of the highest ranked batters in the world right now in ODI cricket, and yeah, he gets out in that situation in the fashion in which he did. yeah. It just goes on to show Jay, stroke play is important, and it shouldn't purely be driven on instinct. No. And ওইটার আগে কিন্তু ওরা they set a field to bowl to him so that he cuts. হ্যাঁ, ও জানি ড্রাইভ করার থেকে ও কাট বেশি খেলে। সো ওরা একটা ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিছে, একটা পয়েন্ট দিছে, বাট দে ওয়ার বোথ কাইন্ড অফ শিফটেড বিহাইন্ড। ও উইথ দ্য টার্ন স্লগ সুইপ মারতে গেছে এন্ড হি জাস্ট পিকড আউট দ্য ফিল্ডার। মানে ইটস ইটস ভেরি স্যাড যে সাচ আ প্রমিনেন্ট ব্যাটার, একটা ওয়ার্ল্ডের, তুমি যেটা বলছো হি ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ হোয়াইট বল ব্যাটার্স রাইট নাও, মানে to fall into a trap like that on a predetermined shot, you're thinking, oh, I'm gonna put, মানে
কিছু কিছু আছে না প্লেয়াররা মনে করে যে আমি হচ্ছে এখন প্রেসার দিব অপোজিশনের উপর, আমি একটু কাউন্টার অ্যাটাক করবো, অ্যান্ড টু দেম কাউন্টার অ্যাটাকিং ইজ আই এম গোয়িং টু প্লে দ্য মোস্ট র্যান্ডম শটস and that will get them under pressure. কিন্তু it doesn't have to be that. আমরা কিন্তু বেন স্টোকসকে দেখছি, বেন স্টোকস কিন্তু অনেক পরে রিভার্স সুইপ, স্লগ সুইপ এগুলো করা শুরু করে। when he's putting that pressure on the opposition, running down the track, flicking it for 2, flicking it for 3, going deep in the crease, cutting it for 2, finding a boundary from nowhere. So it's from proper cricket shots, and he's responding to the situation, not premeditating যে আমার এই শট খেলা লাগবে এই বলে। It doesn't have to be do that. হ্যাঁ তুমি হয়তো বলতে পারো any other day Rassi gets that between backward point and it goes for 4, but that's not what this situation demanded, right? Any other day, yeah, that might have been the case, but in this situation that's not the response you needed from one of your top batters. বেন স্টোকস এর কথা যেহেতু বললা, বেন স্টোকস হ্যাজ অলওয়েজ হ্যাড আ মেথড টু হিজ ম্যাডনেস। মানুষ ওর ওর স্ট্রোক প্লে দেখে মনে করে যে হি ইজ জাস্ট সুইঙ্গিং ইট, দ্যাটস নেভার দ্য কেস। No, no. ইটস ওয়ান অফ দোজ কেসেস ওয়ে, মানে ইটস আ রেয়ার কেস যেখানে একটা ব্যাটার সেটস আপ আ বোলার। তুমি যদি পুরো ওভার ধরে দেখো কোন বলটাও ব্লক করতেছে, কোন বলটাও সিঙ্গেল নিচ্ছে, আর কোন বলটাও অ্যাটাক করতেছে, দেয়ার ইজ অলওয়েজ আ ডিস্টিংক্ট ফিচার টু ইট। Yeah. And And it's sometimes he incredible, picks really. out যে কোন ফিল্ডারের থেকেও ডাবল নিবে আর কোথার থেকেও সিঙ্গেল নিবে, মানে টু হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ আ গেম সেন্স ইজ মানে ক্রেজি। আমি জানি না হালাই কেমনে করে। Martin Guptill knows that feeling. কোন ফিল্ডার থেকে ডাবল দিবে, আবার ডাবলকে 6 বানায় দিতে ছয় হবে বানাই কেমনে, দিতে ওইটা 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 জানে। জানে আছে, ওটা হ্যাঁ। মার্টিন গাপটিল বুঝে গেছে। ম্যান আজকে ডেইলিরা যখন ক্যাচ ফেলা দিছিল আমি ভাবছিলাম শেষ করছে, হয়ে গেছে। বাট তাও ডেভিড মিলারের ক্যাচ ওইটা, মানে yeah, the and he's one in man who could form. have turned it around. Exactly, and And he এরকম was সিচুয়েশন থেকে আমরা স্টোকসের কথা বললাম, মিলারও কিন্তু এরকম সিচুয়েশন থেকে সাউথ আফ্রিকা কিছু ম্যাচ জিতে আছে। জিতে আসছে, exactly, and he was on 43 when he got out, so he was looking good, right? এটা এটা how good a sign was this, যে their shoulders didn't slump when they dropped Miller. Yeah, it speaks volumes about their belief, right? তুমি যেটা বললা, I think the turning point in this game was the confidence and that self-belief that they brought on from their batting innings to the bowling innings. Not any particular situation or anything. Just getting those 100 and something runs in the last 10 overs. They're like, bro, we mean business. We're here. This is something we can actually make it happen. Mane, to have that kind of a feeling, and অনেকে বলতে পারে ও বাবর আজমকে রেস্ট্রিক্ট করে রাখছিল, ইটস আ ফ্লুক। আজকে ওদের দুইটার ওপেনাররা যেভাবে রেস্ট্রিক্ট করে রাখছিল, ক্যান ইউ সে ব্যাক টু ব্যাক ডেজে ফ্লুক হয়? ব্যাক টু ব্যাক ডেজে কোনোদিন ফ্লুক হয় না, রাইট? অ্যান্ড it just shows যে মানে their ability to really absorb that pressure at the World Cup. And I mean, you could even say it's not an upset, it's just the better team won on the day, simple. A huge contrast from, Herschel Gibbs hitting 6 sixes in an over, which To was also against Netherlands, yeah, Netherlands yeah, in yeah, yeah, yeah. 2007. ওদের একটা A লেগ huge স্পিনারকে contrast. মারছিল না? I think so. হ্যাঁ, 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 মনে আছে। মানে ওইটা এত কম হাইলাইট হয়েছে যে কারো মনে নেই। অনেকে মনে করে 3 sixes in over, মানে সরি 6 sixes in over ফার্স্ট টাইম ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে ইউবরাজই মেরেছে। ইউবরাজ মেরেছে, হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, ইয়া ইয়া But it ইয়া was Herschel Gibbs. ইয়া। So anyways, again coming back to the game, South Africa point of view থেকে চিন্তা করি, do you think too much to rectify, or was it just one bad game? Very typical to South African Yeah, I think bad game. it's just a typical South Africa game. But they really need to play Tabriz Shamsi. মানে শামসিকে এখনো বেঞ্চ করা রাখা is not making any sense to me. They're trying to fill that hole of not having Nokia. So ওইটার সাথে ওরা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করতেছে, বাট আই থিঙ্ক মানে এখন যে পিচেস গুলা ইউজ হচ্ছে ওখানে তাবরিজ শামসি উইল প্লে আ বিগ পার্ট, এন্ড তাবরিজ শামসি কিন্তু হি ইজ ভেরি গুড এট ফিনিশিং দ্য ইনিংস। মানে বলার অ্যাজ আ বোলার হি টেকস দোজ লেট অর্ডার উইকেটস এন্ড গেটস দ্য গেম ডান। সো আজকে ইন আ ওয়ে ওদের বোলিংটা একটু ওয়ান ডাইমেনশনাল ছিল, বিকজ Netherlands knew what was coming at them. It wasn't anything like different. আর ওরা বাস ডে লেডার 140 ফেস করে, সো ওদের জন্য অন্য কারোর 140 ইজ লাইক
It's the same speed, right? Like the velocity is still the same. So end of the day, I think it's just an odd game for South Africa. But what is difficult for them is their next game is against Let me just check. England. Australia, na? England. England. And Right. that's on Saturday. And England's talking about obviously they have to bring Ben Stokes back. So now they could go out of 4 games, they're 2-2. Unless England keeps up their form and they lose again. So when this loss came at a bad time for South Africa, you could say, Jay, they'll likely go down 2 games in a row, and that's never good in a World Cup setting. But Amra, as we know on this podcast, we say things and the exact opposite happens. So, so we're not gonna say anything. Also, do you realize something? If Ben Stokes doesn't play the next game, he will basically play. Let's assume যে ওইটা না খেলে তারপরের গেম থেকে সে সব খেলা শুরু করলো. He will Hey, basically play 5 games in the World Cup. Not the only not left-handed the batter who only wanted to play left-handed five. bat. Ah! Oh! Acha na, to be fair, he clarified that he never said he wants to play 5 matches in the games World Cup. এটা exactly. বলে রাখি, হ্যাঁ। হ্যাঁ না, হ্যাঁ আবার কিছু মানুষ রাগ টাগ করতে পারে। না, হ্যাঁ আমরা জানি আমাদের দেশের ওপেনারে কখনো এই প্ল্যানটা ছিল না 5টা ম্যাচ খেলার। এটা সামহাও এই রুমারটা শুরু হয়ে গেছিল। যাই হোক, অল সেড এন্ড ডান, আমরা বাংলাদেশে খেলা পরে আসি। কালকে নিউজিল্যান্ড আফগানিস্তান, সো উই ক্যান হোপ যে Can we আফগানিস্তান hope for pull off another heist. another upset? I hope so. It won't hurt I mean, New Zealand haven't lost the game yet. So for them to lose a game at this point in the World Cup won't hurt. They'll be 3-1. And it throws the Opens World up the Cup door. wider. আমরা কালকে বলছি যে আজকে South Africa হারলে it will be wide open. I want it to be wider open after tomorrow. I think we're being a bit too greedy here. New Zealander form দেখে মনে হয় না, but you never know. But you Afghanistan won never their know previous game. because tracks are helping now, spinners are coming into play. Something someone mentioned today was the belief Afghanistan's win gave to the other teams, and by other teams, I would say only Netherlands, is that they can create something here. কিছু কিছু renowned জার্নালিস্টরা বাংলাদেশে বলছিল যে আফগানিস্তান হচ্ছে দুধ ভাত এই টুর্নামেন্টে। They will be eating their words, obviously. But yeah. Mujib Rashid and who else is playing spinner? Nabi, of course. Nabi. Noor থাকলেও থাকতে নূর পারে। আহমেদ যদি খেলাইতে চায়, it won't be I a would be bad super call. tempted. It won't He's be a very good bad against call for him. left-handers, so Yes. I would be Yes. tempted. There's New Zealand have a bunch of they left-handers. have what, 4 left-handers, so Super tempted. why not? Why not? At all said and done, আমরা কালকে খেলাতে of course কালকে পোস্ট ম্যাচ নিয়ে আমরা আসবো, and again final thoughts আজকের ম্যাচ নিয়ে। Yeah, I think very good for Netherlands cricket. This will give them a lot of confidence, and I think এখান থেকে ওরা যদি আরো 2-1টা ম্যাচ জিততে পারে, it just goes to show that associate nations should still be playing ODI World Cups. ODI World Cups should still be 16 teams, groups of 4. There is no reason for you to have every team playing 9 games. You have to deserve your way to playing 9 games at the World Cup, and that's simple. And আজকে আমার ম্যানেজার, like this is completely off track, but আজকে আমার ম্যানেজার আমাকে জিজ্ঞেস করছে how many teams did the World Cup start with, and I said 10, and he said how many teams are left, and I said 10, and I was like, and he's like, that's not a World Cup. I was like, that it isn't. So that's it. It's a different format, like that's okay. Like আমি Yeah. এটাকে আমরা এটাকে ফুটবল বা হকির সাথে কম্পেয়ার করে বলছি না যে না, No. it has to be 16, but the reason we're saying that is even cricketer context it doesn't make too much sense. একটা ODI 9 ম্যাচ ধরে খেলা in such a brief period, intense লেভেলে খেলা, as Yeah. Fardin said, a lot of teams aren't ready for that simply. No, and yeah, exactly. You have to deserve your way to get playing 9 games at the World Cup. Simple. আমাদের যে আগে ওয়ার্ল্ড কাপটা কত সুন্দর, মানে স্ট্রাকচার ছিল, স্ট্রাকচারের থেকে মানে পিপলের হাইপ থাকতো, সুপার 8-এ কে যাবে, সেমিফাইনালে কে যাবে, you have those thoughts. এখন টপ 4 কে হবে, that's it, and you're stuck at that for 6 weeks.
thinking about who's gonna be top four, and then after that you're done the World Cup in 3 days. Absolutely. It's crazy how 2007 মানে এত বড় কয়েকটা আপসেট হওয়ার পর 2007 এর ফরম্যাটটা স্ক্র্যাপ করা হলো। হ্যাঁ, It kind of shows যে হ্যাঁ। it was done because কিছু টিম ভয় পেয়ে গেছিল। কিছু টিম এক্স্যাক্টলি, কিছু টিমরা ফার্স্ট রাউন্ডে ব্যাট পড়ে যাচ্ছিল, ওদের বাসা পুড়ায় ফেলা হচ্ছিল, নট টু গেট টু স্পেসিফিক, বাট তারা হচ্ছে তখন মনে করেছে আমরা আমাদের টাকাটা ম্যাক্সিমাইজ করব কেমনে, এইটাই। ইন্ডিয়া পাকিস্তানের জায়গায় যখন বাংলাদেশ আয়ারল্যান্ডের ম্যাচ হয় তখন টাকা নিয়ে আসলে ভাবতেই হয়। Right, oh yeah, yes, in that context, that is very true. কাজ ওরা তো এবার ওরা তো ওদের 3 ম্যাচ সিরিজ খেলতে পারতেছে না, তাই না? ভেরি ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে। এই যে এশিয়া কাপে তো ওরা ওদের 3 ম্যাচ সিরিজ খেলা ফেললো, কিন্তু আহ, আমাকে একজন বলছে যে ও ইন্ডিয়া পাকিস্তানের ম্যাচে অনেক হাইপ হয় বিকজ ওরা তো বাইল্যাটারাল সিরিজ খেলে না, এই জন্য। আমি বলছি লাভ কি হয়? তোমাদের তো কোনো লাভ হয় না, সব ম্যাচ তো ওয়ান সাইডেড, ইদার এ জিতে নাহলে ও জিতে, আর ওয়ার্ল্ড কাপে আসলে তো আরেকটা টিম হেগে দেয়, আর হচ্ছে তোমাদের এতই আয়োজন, মনেই তো হয় যে বাইল্যাটারাল সিরিজ চলতেছে, সব এভরিওয়ান এগেইনস্ট ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া ভি অল। মানে অমনে চিন্তা করলে পাকিস্তান আর বাংলাদেশ ওডিআই বাইল্যাটারাল খেলে নেই আরো বেশি দিন হয়ে গেছে, এক্স্যাক্টলি, 2015। ইয়া। সো ওই হিসাবে তো বাংলাদেশ পাকিস্তানের খেলাতে আরো বেশি হাইপ হওয়ার কথা, হয়তো না। হয়তো না, এক্স্যাক্টলি। এনিওয়েজ, ইয়ার। এনিওয়েজ, আজকে ডিসকাশন শেষ করি। সবাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের এই ব্ল্যাবারিং শোনার জন্য এতক্ষণ ধরে। ফারদিন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এন্ড হোপফুলি কালকে আমরা আরেকটা ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট নিয়ে আসবো। ইনশাল্লাহ। আরে